chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối cùng mình ở Colorado. Thì hiện tại mình đang đứng trước một cái trạm xe lửa. Thì từ cái trạm xe lửa này mình sẽ đi lên cái đỉnh núi, nó gọi là đỉnh núi Pikes. Thì cái đỉnh núi này là cái đỉnh núi cao nhất thuộc về phía nam của dãy Rocky Mountain nha mọi người. Và cái đỉnh núi này nó cao trên 14.000 feet. Nó là một trong những đỉnh núi mà được gọi là 14ers như hôm qua mình đã nói á. Thì cái trạm xe lửa này nó thuộc về cái thành phố hoặc là thị trấn Manitou Springs. Thì Manitou Springs là một cái thị trấn nhỏ, nó cách thành phố Denver của Colorado khoảng 60 mile, tức nghĩa là hơn 100 cây số nha mọi người. Và từ chỗ khách sạn mình ở, mình đi xuống tới đây á là mình lái xe khoảng 1 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ các bạn thấy là cái đường nó rất là nhỏ ha. Và bây giờ còn sớm cho nên là chỗ đậu xe còn nhiều. Và mình đã đậu xe rồi, mình đã trả tiền rồi. Mình đang đứng đây mình đợi để mình đi vô mình đi thôi ha. Rồi. Ở đây có cái bảng nè mọi người. Nó nói là cái trạm xe lửa này á mọi người, đi lên cái đỉnh núi Pikes á. Đây là cái trạm xe lửa mà nó nằm ở trên cao nhất luôn nha. Và nó dài khoảng 8.9 mile. Và nó mở cửa hoạt động từ tháng 6 năm 1891. Nó sẽ chạy lên trên tuốt ở trên cao luôn nha mọi người, trên 8.000 feet luôn ha, tới luôn cái đỉnh đó luôn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đi vô trong nha mọi người. Ở ngoài đây cũng lạnh đó. Mình đi vô thử nha mọi người. Cái này là văn phòng nha mọi người, người ta bán vé đó. Nhưng mình đã mua vé rồi. Thôi, mình đã mua vé là cho nên mình đi xuống. Rồi, bây giờ mình đang vô một cái phòng, nó gọi là phòng chờ đợi, waiting room. Thì đây có những cái bức ảnh đó mọi người. Đó, cái này hồi xưa ha. Và cái này là cái xe lửa nè. Nó chạy lên tốt đó luôn ha. Và cái giá vé ở đây đó mọi người, một bận đi bận về luôn ha, round trip, bận đi bận về thì nó là $72. Đây là cái chỗ này nè, nó được lên báo nè. Thì trước khi mà cái tuyến xe lửa được mở ra đó mọi người, thì mọi người muốn lên cái đỉnh núi này họ phải leo lên. Thì từ sau khi có cái xe lửa này thì nó dễ dàng hơn là mình chỉ mua cái vé xe lửa mình đi lên thôi ha. Dành cho những người như mình không thể nào leo lên núi được. Rồi ok, mình đứng đây mình đợi xíu rồi mình sẽ đi ra nha mọi người. Tại nó chưa tới giờ, còn nửa tiếng nữa ha. Đây mọi người ơi, mình đang đứng ở cái trạm á. Thì đây là cái bảng nè. Người ta giống như là người ta quay lên mình về cái độ cao á mọi người. Thì cái xe lửa này nó chạy lên tới 14.000 feet luôn, rất là cao, cho nên là mình có thể bị xoay độ cao ha. Chỉ là cái bảng thôi, nó nói cảnh cáo mình thôi. Đây là cái chỗ mà xe lửa nó sẽ chạy á mọi người. Cái xe đi mất tiêu rồi, chút nữa trở lại. Đi vòng vòng quay đây nha. Này giống như đi subway vậy mọi người. Các bạn thấy người đông không? Bây giờ người ta đi bắt đầu đông rồi đó. Cái này nó làm theo cái kiểu mà cái trạm xe lửa nó hơi cổ cổ quá ha. Nhìn nó giống như là cái thời xưa á mọi người. Rồi, ok, mình sẽ đợi xe lửa ha, sau đó mình sẽ quay nha. Lộn chỗ mọi người ơi. Thì chỗ này mình đang đứng á, nó gọi là cái track 1. Không biết các bạn có thấy không, nhưng mà nó gọi là track 1 là cái chỗ mà cái đường rầy số 1 của mình là mình phải đi qua đường rầy số 2, tức nghĩa là ở bên phía bên kia nha. Ở bên phía bên này hả? Cái tay mình chỉ bên đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bển nha.
Ở đây lạnh mọi người, bây giờ thời tiết nó là 40 mấy độ quá. Chắc 44 độ, chừng khoảng 8-9 độ C ha. Lạnh á. Rồi, mình đã qua bên phía bên track 2 rồi mọi người. Mình sẽ đợi xe lửa tới nha. Bạn nhìn phía sau của cái trạm xe lửa nè mọi người. Đó, cây á. Thấy không? Rồi ở dưới kia đó là cái thác. Không phải cái thác nữa mà là cái nguồn nước suối á mọi người. Nè, xe lửa nè mọi người. Mình sẽ đi cái này nha. Nó gọi là Manitou and Pikes Peak Railway ha. Rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình lên. Đợi nó mở cửa ra. 15 phút nữa mới tới giờ đi lên, nhưng mà chắc nó dừng lại cho mình đi lên trước đó mọi người. 15 phút nữa mới tới giờ chạy ha. Rồi chuẩn bị đi nha các bạn. Di chuyển chậm chậm á. Mình mua vé vào ngay cửa sổ để quay được á, quay được cảnh á. Now for this next part, I will need everybody's undivided attention. That is everybody's undivided attention, as I have some very important safety announcements to make. Now, safety rule number 1. Please keep all items you wish to take home with you today inside the locomotive at all times. This means phones, cameras, purses, wallets, arms, legs, heads, children, and spouses. That is if you like them, of course. Now, rule number 2. This aisle that goes up and down the train is called the conductor's aisle. That is because it is for conductors only. Please do not stand in the aisle. Move in and out of the aisle, and especially move up and down the aisle. This train can come to a stop in under 3 seconds. And if you find yourself standing in the aisle when this train needs to make a stop, I know from personal experience that you will learn what it's like to fly. Now, while that flying part does sound fun, that crash landing into the windshield is not so fun. And safety rule number 3. In the extremely unlikely event of an emergency, do not panic and call 911. Please remember that we are on the side of a mountain and only few people know exactly where we're located. Those people would be me, my engineer, and dispatch. It can get very confusing on the lines if you do call 911, as you will not be able to be located. And with that, please sit back, relax, and enjoy your ride up America's mountain. I will be coming through to make a quick head count. Cảnh này chưa đẹp lắm, tại em đang ở dưới chưa lên cao á. Để mình quay ngược lại, mình quay nha mọi người. Quay cái này cảnh ở bên không. Almost to the parking lot. The road's cut, so there's just a rock wall. He just jumped off the rock wall right in front of the car. Just before I did, so he's like, so we stopped in time and he just kept going. It was a tiny trailer.
was like, thank gosh. Where he is, there's a mama bear somewhere that's not impressed. It's very close. Rồi mình phải quay ngược lại. In all our years in the cave, Rockies, not once have I seen a bear come that close. So that was crazy. Normally, you don't expect those. There's nothing good that happens. Right. 237. Ngồi ngược hướng khó quay. Phải quay ngược lại. It is with great pleasure that I welcome you all aboard the world's highest cog railway and the highest railway of any kind in North America. Today we will be embarking on an 8.9-mile journey up to the summit of America's mountain. The summit is an elevation of 14,115 feet. That's about 7,600 feet above our current elevation. Now, between our shiny new tracks, our new and newly refurbished trains, and our newly remodeled depot, we truly have spared no expense to bringing you into the 21st century with this experience. And with that, I would like to introduce to you our train crew of the day. Now, if you look all the way up to the top of the train, in that tiny glass box is our engineer. Their name is JC. Everybody say hi, JC. Hi, JC. JC's job is to get us safely up and down the mountain as they have done many times before. Now, my name is Bree. I will be your conductor for the day. My job is all about the safety of the passengers, as well as providing a fun and exciting narrative of all the landmarks along the way. Now, can I have everybody look left? And look right? Well, that's not going to work now, is it? No, because we're all facing different directions. So today I will be referring to things on the 2-seat side or the 3-seat side. Here's your first chance to practice. This is coming up on your 2-seat side as our first landmark of the day. Now, just beyond this boulder is a rock that has fallen down the side of a mountain and landed in the shape of a diamond like that on a playing card. Back to Rockies. There's the
Diamond Rock. Now, Diamond Rock and all of the other rocks around it are made up of a 900-million-year-old mixture of mica, feldspar, and quartz. The rock is so unique to the area that it is called Pikes Peak granite. Now, Pikes Peak granite gets its shape from an erosion process called ice wetching. Ice wetching is where water seeps into the cracks of the rocks, freezes, and expands, creating those interesting shapes you see today. All of the cracks you see in the rock here are a result of ice wetching. Coming up next on the two-seat side here in just a moment is our first waterfall of the day. This one is called Rose Emma Falls and was named after two young girls that used to live here back in the day. Your chance is coming. Get your cameras ready, because on the three-seat side, we have a waterfall that is higher than Niagara Falls in New York. Now it's about this time in my trip that I like to have you all introduce yourself to your neighbor, especially those sitting across from you. Get to know their name, where they're from. Maybe if you're lucky, you'll get to know their social security number. Today, as we are about to go up our very first 25% grade. That means for every 100 feet of forward motion, you gain 25 feet in elevation, and it is very easy for you to slip out of your seat and into the person across from you. And it's at least less awkward if you know their name. Now we like to call this hill Son of a Gun Hill. Son of a Gun Hill got its name from back in the steam engine days, when the firemen would have to work extra hard to shovel enough coal to maintain the steam pressure needed to make it up this enormously steep hill. But when they got to the top, they went up to their engineer and they said, "Whew, that hill was a son of a gun." Now, having shoveled coal on a railroad myself, I can honestly tell you, they were not that polite. Now, I'm sure you're all wondering about rocks that fall on the tracks, and we do get them. And just the other day, a rock so big, both me and JC had to work together to push it up onto the side of the mountain where we propped 3 smaller rocks underneath it. I sure hope it's still there, because I'm not lifting that thing again. If you look off onto your two-seat side, there it is. We like to call this one Front Rock.
covers very bad, so I know. I will apologize in advance. We have a 2 4-year-old grandchildren. Coming up in just a few moments on our 3-seat side is all that remains still Halfway House Hotel. Now back in the day, the hotel boasted 15 rooms, a banquet hall, a post office, a train station, and of all things, a 1-lane bowling alley. Now all of this can be had for just $10 a week. Unfortunately, it only functioned for about 34 years back in the late 1800s and mysteriously burnt down in a fire. All that remains today is a sign where it once stood. And on your 3-seat side, you may notice what looks like this one, Pipe Falls. Now, Pipe Falls connects to one of the oldest hydroelectric plants west of the Mississippi, and it still powers over 200 homes in Manitou today. Now, coming up immediately after, you will notice a white house with red trim. This is called the caretaker's house. And that little cobblestone you see at the bottom is actually part of the original old Halfway House Hotel. Now the caretakers live here full time with their 2 dogs, Sparky and Bruno, and their 2 kids, to maintain this historical hydroelectric plant. 60-mile driveway. And yes, you heard me correctly. I said 60-mile driveway. Now this driveway wraps around all of the reservoirs on this side of the mountain, and it ends somewhere between Divide and Cripple Creek.
just a moment, you'll notice a small clearing in the trees. This is called a park, and we call this one Deer Park, because deer regularly like to graze here in the summer. Doesn't look like there are any out today, though. And if you'll notice those trees with the dark cinnamon-colored bark, those are called ponderosa pines. Now it is said that if you were to go up and hug or scratch a ponderosa pine, it would either smell like butterscotch or vanilla. As it turns out, when the trees are hydrated, they smell like butterscotch, and when they are dehydrated, they smell like vanilla. Now if you'll notice all the aspen trees that are starting to bud now, you may find it interesting that aspen trees have a shared root system. All of the aspen trees you see around you are all sharing one central root system. The largest living organism on the side of this mountain lives here in the form of an aspen tree. Now here's a question for you all. Do I have anyone on my train from Delaware? Oh, we have one from Delaware. That never happens. That is awesome. Okay. Well, it may interest you to know that if you were to take the entire state of Delaware and plop it down here in the middle of Pikes National Forest, you could fit the entire state with Bigorrema's Pikes National Forest is a whopping 1.4 million acres. It is home to many wildlife. Now keep in mind I did say wild. They don't have watches or day planners, and they don't know our train schedule. So when we may get ever so lucky and see some wildlife today, we may get ever so unlucky and see no wildlife at all. Some of the wildlife you want to keep your eyes peeled out for today are mule deer, moose, elk, black bears, raccoons, turkeys, chipmunks, and squirrels. Now getting up above tree line, you want to keep your eyes peeled for those golden eagles, Arctic ravens, those bighorn sheep, and those adorable yellow-bellied marmots. Here's another one. Do I have anyone from the state of Wisconsin on my train? State of Wisconsin? Alrighty, we got some. It may interest you to know that our founder, Zalman Simmons, was from Kenosha, Wisconsin. And if you think you haven't heard that name before, maybe you've heard of a Simmons Beauty Rest mattress? Same guy. Now Zalman Simmons took a 3-day burro ride up to the summit of America's mountain to inspect telegraph wire. Now when he got to the top, he found himself so in awe of the view. So when he got back down and people asked him what he thought of his experience, he said, well, the views were absolutely amazing, but that 3-day burro ride had to be the most uncivilized thing that he had ever done. So he rounded up investors and he pulled together a whopping $1.5 million, which is quite a lot of money back in the 1800s, and he built the railroad that you see today. Now it may interest you to know that Zebulon Pike never actually made it to the summit of America's mountain, as he set out on an exhibition like that of Lewis and Clark and was wearing his summer gear, and he quickly found himself waist deep in snow. He wisely decided to turn around, and in his writings he named this the Grand Peak. It wasn't until years later, when other explorers used his journals to safely navigate all the way up to the summit of Pikes Peak, that they named it Pikes Peak in honor of his journals. Now Pikes Peak has had many names over the years. Before it was Pikes Peak, it was known as James Peak. And before it was James Peak, it was El Capitan by the Spanish conquistadors. And even before that, it was Mount Taba, or Sunshine Mountain. The oldest known inhabitants of Pikes Peak are the Clovis culture, but we may never know what they called this enormously beautiful mountain, as they were from 11,000 years ago, far before any written language. Just above the tree line now. This is 10,000.
Alright, yeah, let me know. Well, they maybe even Yeah, the you're kind of like shaky, you know, we've always had the windows so that people yeah, if I start feeling this rock, I'm going to crack their window a little bit. Thank you. Right. I think so. This one's a lot easier to go up the mountain. You didn't like where it dropped. Super like a lot of strings. Maybe a day. I like to chat on their face. As we get closer to above the tree line here, I'd like to talk to you all about Catherine Lee Bates. Catherine Lee Bates took a carriage ride up to the summit of America's mountain, and she too found herself so in awe of the views that when she got back down to her hotel room at the Cliff House, she wrote a poem about it. Now that poem was later set to music called Materna, and is what we know today as America the Beautiful, next runner-up to our national anthem. We believe it is views, as you are about to see here today on the three-seat side, that inspired her to write this amazing poem. Now, in light of this next view, if you would like to stand to take a picture, you may do so, but please do so in your area. Remember what I said about this train needing to make a stop when you're standing in the aisle. Makes America the Beautiful. We call this one Inspiration Points.
So the only two interesting places to sit right now would be this road and the very end of the tree. Just be like looking down. I like doing that. I don't know if they know how to do it. Usually these tours we drive by Looking off onto your three-seat side, I see some of you have noticed a large body of water. This is called Lake Moraine, and it is the only naturally occurring reservoir on the side of this mountain. It was placed here from a glacier back in the last ice age. Now if you're looking at this lake and you think, that doesn't look so natural to me, the city had it dammed up to increase its volumes, and that long winding dirt road you see on the edge of it is, yes, still part of the caretaker's 60-mile driveway. Now if you look down, about 100 feet below the tracks here in just a moment on the three-seat side, you'll notice a tree that is half dead and half alive. This is called a bristlecone pine tree, and it is dated at 2,200 years old. It is the oldest living organism on the side of this mountain, and it is passing through the center of the car now. Right down in there. Now the oldest bristlecone pine known to date is over 4,000 years old. Now if you look straight across on the three-seat side, you'll notice a mountain with a weird U-shaped tree line. That is Mount Almagray, or as some people have nicknamed it, Mount Baldy, or as we like to call it, Calendar Mountain. Calendar Mountain gets its name because it is exactly 12,365 feet above sea level. Get around this next curve, we call this point Windy Point, because winds here can regularly get to over 100 miles per hour. Now I will tell you, our section crew has clocked wind speeds of over 50 miles per hour today. So to relieve pressure, if I could have everyone on the two-seat side just slightly crack their windows for me, as this train is very tall and top-heavy. And if you sitting on the three-seat side would like to close your windows a small bit in anticipation of the wind speeds, you may do so. Just leave them slightly cracked. The tree. Seems like a Darwin Award. I wish I had had an audio.
And that lopsided building, I assure you, is not lopsided. We're the ones on an angle. Now that was the old section crew house. The section crew back in the day lived there full time and hiked out to the parts of the track that needed maintenance. Don't worry, our section crew today lives in their normal houses with their normal families and hitches a ride with us up to the parts of the mountain that they need to maintain for the day. Now I do have some very important safety announcements once again, so if I can get all of your undivided attention at this time. We're about 2.4 miles from the summit at this point, so I'd like to remind you all to please drink plenty of water while you are on the summit today. Staying hydrated is extremely important at these high elevations. I cannot stress this enough. And please remember to use the restrooms located in the summit house. It's just like going up. It will be over an hour before you see another restroom, and this train makes no stops going down. Now, if I could have you all take out your watches, phones, timepieces, whatever you may have. Now, my watch says that it is 8:49, and today we go by my watch. Now, this train will be leaving the summit at exactly 10 o'clock. But do not worry, at the 10-minute warning, our engineer will sound 3 loud blasts of the whistle. Now, if you are inside the summit house this time and do not hear those loud blasts, I will be coming inside and making an announcement in there as well. Now, at the 5-minute warning, our engineer will sound 1 long, annoying blast. At this time, if you are not currently on or boarding the train, this means run. Because do you have any idea what I call a passenger that gets back to my train at 10:01? Ah, I heard it! Hikers! I noticed some of you are eyeing that long mountain range way off into the distance there. That is the Continental Divide, or the backbone of America. And this curve we're coming up on right here, we like to call the South. Now here on the South is the only place on our journey.
to your 3-seat side, you may notice what looks like a very, very faint hiking trail. Going up through those rocks there outlined in the snow. Now I can assure you, nobody has been hiking on that side of the mountain in many, many years. That is actually the original carriage trail that Catherine Lee based to grow as fast as it does down below tree line. Now, if you look off into the distance there, you may notice a mountain that doesn't quite look like it belongs. It's got no trees. It looks like its head's been chopped off. It's got long horizontal lines. It may even look like it's been excavated. That's because it has. That is the Cripple Creek and Victor Gold Mine, one of the most lucrative gold mines in the Midwest. It is owned by the Newmont Mining Company, and it is a large reason why Cripple Creek is known as the gold mining capital of the world. Now, Cripple Creek and Victor Gold Mine doesn't just pull out gold, it also pulls out silver, copper, and iron. However, those metals only make up about 30% of their profit. Today, they still pull out about $1 million worth of gold a day. Now, if you're wondering where you can get yourself a piece of this lucrative gold, if you've bought gold here in Colorado, gold jewelry, whatever it may be, you probably already have it in your possession. Now, if you're wondering if you can get a closer look at this mine, unfortunately it is privately owned and not open for touring. However, if you do want to tour the inside of a Cripple Creek mine, you can go up to the Molly Kathleen mine. They do mine tours daily. Now, I would like to ask if there's anyone from the state of Texas on my train. Ah, there we go. Yeah, about the whole train. That's about right. That's about right. Now I hear that everything is bigger and better out in Texas. Is that true? Well, I surely hope you don't still believe that after today. If you look off onto your 2-seat side, poking out of the snow here, you'll see what we here Coloradans call gravel. Now all of our gravel is naturally this small here in Colorado, and that's why we call this the Rocky Mountains.
right side, you may notice a long winding paved road here. This is called the Pikes Peak Highway, and it is home to one of the oldest running races of the side of this mountain, the Pikes Peak Hill Climb. Now, racers on this hill climb regularly take the straightaways at over 200 miles per hour, and those tights clocked at about 7.5 minutes. Now, to put that into perspective, if you were to go the entire way down the side of this mountain going the speed limit, it would take you an hour and a half. Now, even taking these tight hairpin curves at 35 miles per hour is enough to make your heart skip a beat, it said. Now, as we are getting closer to the summit here, going up this hill, I would like to remind you all to please use the restrooms located at the summit house while you are here. I would like to remind you all to please drink plenty of water. Now, what time does this train leave the summit? What time do we begin boarding? Correct. Please do 50 miles per hour today, so please hold on to your hats and be extra careful getting off the train today. Please be careful, there is a slight gap in between the train and the platform. It is very easy for tiny feet and cell phones to slip through. If I could have everybody roll up your windows for me, please. Unless you want to come back to a big red refrigerator. Please remember, no outside food or beverage will be allowed on this train. So anything you have purchased in the summit house needs to either be finished or tucked away when you get back on this train, as the summit house is not connected to the Cog Railway. Once again, this train leaves at exactly 10 o'clock. And I would like to have you all give yourselves a round of applause. You made it! At this time, if I could have everybody remain seated until the train has come to a complete stop. You know this train has come to a complete stop because our engineer will sound the whistle and the doors will open. Thank you. Looks like a beautiful visitor. Just leave her. Đi xuống đây lạnh lắm. Mọi người, trời gió nhiều quá, lạnh quá. Vẫn luôn đây ở trên làm cực chứ mất cực chứ. It's cold. Chết quá trời luôn nè. Mình đang đứng ở trên đỉnh núi 14.000 feet đó mọi người, nghĩa là đang ở trên khoảng chừng 4.500 mét ha, trên mặt nước biển rất là cao, rất là lạnh. Và nhiệt độ bây giờ cái độ gió của nó là 10 độ, nghĩa là âm 10 mấy độ mọi người, rất là lạnh. Và ngồi trong cái xe chết luôn mọi người, tại vì cái độ cao đó nó khó chịu á. Xe chạy có 10 mai thôi, mà mình định bây giờ là 8 giờ 50 gần 9 giờ và mình sẽ phải lên 10 giờ thì xe đây chạy xuống lại ha, rất là lạnh.
lạnh lắm. Ôi, lạnh thiệt luôn á. Các bạn có tiếng nè. Rồi, có địch đá luôn đó mọi người, đá cứng nhắc luôn á. Bên kia, lạnh thiệt luôn. Bên kia, wow. Các bạn nhìn ra ngoài nè. Rồi, đẹp ha, nhưng mà nó lạnh á. Rồi, để mình nghỉ xíu. Mệt quá mọi người. Mình đi lên đây thử có là cái gì nha mọi người. Có cái thang lầu nè. Mình lên tới lầu rồi. Cái này là ở trên cao mọi người. Nhìn ra ngoài á. Đó, các bạn có thấy không? Nãy á mình ngồi trên xe mình mệt quá, mình không nói được gì luôn. Với lại người ta nói trong xe cho nên là mình tạm thời là mình không có nói cho các bạn coi cái cảnh thôi, coi cái cảnh thôi để mình điểm mệt xíu. Bên đây khó thở. Thì ở trong đó là ở trên xe lửa đó mình cho mọi người coi cái cảnh này ha. Còn bây giờ là mình nói tóm tắt về cái lịch sử chỗ này xíu nha. Thì như nãy các bạn nghe trên xe đó, người ta nói là cái này hồi đó là có một cái ông, ổng tên là Simmons, thì ổng đi lên cái đỉnh núi này để ổng làm việc. Và lúc đó là không có cái xe lửa này nha mọi người. Ổng đi lên, ổng phải đi 3 ngày. Ổng đi bằng một con la thì ổng đi lên xong ổng đi xuống 3 ngày. Ổng mới ngồi ổng nghĩ là tại sao ổng không có mở một cái giống như là một cái dịch vụ mà xe lửa lên trên thẳng trên đỉnh núi cho mọi người có thể coi cảnh đẹp trên đây đó mọi người. Thì từ cái ý nghĩ đó ổng mới triệu tập giống như là họp cổ đông đó mọi người. Thì ổng họp cổ đông xong rồi ổng kiếm được 1.5 triệu đô lúc bấy giờ nha mọi người. 1.5 triệu đô lúc bấy giờ rất là lớn. Và sau đó là ổng xây nên cái đường rầy xe lửa ở đây. Và họ xây từ năm 1889, xây 2 năm cho đến 1891 là cái chuyến xe lửa đầu tiên chạy lên đây nha mọi người. Và hồi đó là xe lửa chạy bằng cái giống như là cái bằng hơi nước đó mọi người. Và đến năm 1925 thì một cái công ty nó mua lại cái chỗ này, một cái tập đoàn khách sạn đó mọi người, nó mua lại cái chỗ này và nó phát triển thành cái đường rầy xe lửa leo lên đỉnh núi như ngày hôm nay. Cái đó là cái lịch sử ngắn gọn ở đây nha. Đây nha mọi người, đang ở trên đỉnh đó mọi người. Đó, cái này là cái đỉnh núi Pikes ha. Cao 14.115 feet, tức nghĩa là khoảng 4.500 mét trên mực nước biển. Nó thuộc về hội như là hội mà rừng đó mọi người, quốc gia ha. Đây là cái trạm rồi mọi người. Đây là cái trạm này, nó được thiết kế như vậy nè mọi người. Thì cái đỉnh này á, nó được đặt theo cái ông tướng ở cái ông thiếu tướng ở trong quân đội của Hoa Kỳ, và là cái người mà thám hiểm đó mọi người. Ổng tên là hình như là Dulich Pikes hay sao á. Đó là theo cái họ của ổng. Thì cái họ của ổng là Pikes và họ đặt theo cái họ của ổng. Cho mình qua đây mình nói tiếp nha. Mặc dù là ổng chưa bao giờ mà ổng leo được tới đỉnh trên đây nha. Ổng đã leo được một phần trên cái dãy núi Rocky Mountain, và ổng viết lại cái hành trình của ổng. Và cái người sau này, những cái người leo núi, những cái người thám hiểm sau này, họ mới dùng cái hành trình của ông, cái nhật ký cái hành trình của ông để mà họ leo đến tên cái đỉnh này luôn nha. Và từ đó họ đặt cái đỉnh này theo cái tên của ông để giống như là để tôn vinh ông á mọi người. Mọi người xem đỉnh này. Loại này rất là khó thở nha mọi người, và nó rất là lạnh, cho nên nếu các bạn có đi ở đây các bạn nên đem theo áo lạnh này ha.
đem theo mũ len, nón len hoặc là đem theo khăn choàng nữa nha, tại nó rất là lạnh ở ngoài á và nó rất là khó thở, cho nên mọi người phải uống nhiều nước ha. Hiện tại mình rất là khó thở đó mọi người. Mình đang đi vô cái chỗ này giống như là cái cafeteria đó mọi người, người ta bán đồ ăn, bán nước uống á. Còn mình mà không có đem nước lên thì mình cũng có thể vô đây mua ha, nhưng mà tất cả mọi thứ mà mình mua trên đây á mình phải đem xuống lại nha, chứ mình không phải đem xuống lại mà mình phải uống xong ở đây, ăn xong uống xong tất cả mọi thứ ở đây, xong đó mình đi về, chứ mình không có được đem lên xe lửa nha. Bạn xem nè, tuyết nhiều á. Mình tính ra là mình quay mà nó lạnh quá, đợi mình mua nước uống ra là mình đi quay tiếp nha. Mình khát rồi mọi người. Các bạn ơi, trong đây là cái chỗ triển lãm đó mọi người. Thì nó để những cái tài liệu về cái chỗ đỉnh núi này ha. Mình xin nhắc lại là cái đỉnh núi này là cái đỉnh núi cao nhất về phía nam của dãy núi Rocky Mountain nha mọi người. Đó. Đây là triển lãm á. Và hồi nãy trên cái xe người ta nói á, lúc mà mình chiếu qua bên phía tây mà mình ngồi ngay kiểu cái cửa sổ, mọi người thấy ở trên đó giống như là nó có một cái đường, giống như là đường trail á mọi người, nhưng mà thật sự á, là cái trail đó từ rất là lâu rồi nha, từ mấy chục năm, mấy trăm năm rồi đó, nó vẫn còn ở đó, chứ gần đây thì không có ai leo lên đây hết bằng đi bằng chân hết mọi người, không thể nào leo lên được tại nó quá cao và nó quá lạnh á. Đây là triển lãm nè, và ở đây người ta nói là cái độ oxygen đó mọi người, nó giảm đi khi mà càng lên cao thì nó càng giảm ha. Thì ở đây nè, đỉnh núi cao nhất ở đây nè là núi Everest ha, ở Nepal ha. Thì khi mình lên đến cái đỉnh của nó là 29.000 feet đó mọi người, nó chỉ còn có 33% oxygen thôi, cho nên nhiều người mà leo lên đỉnh Everest á hay chết là vậy á. Đây mình đang ở Pikes nè, mình lên đây cái độ oxygen của mình là 60% thôi. Khi mà mình ở dưới mực nước biển thì là 100% thôi. Khi mình lên cao thì cơ thể của mình nó giảm đi cái độ oxygen đó, cho mình khó thở. Và những người mà sống trên độ cao á, từ từ cơ thể người ta nó sẽ biến đổi để nó thích hợp với cái môi trường ha. Đây là những cái vùng mà các bạn, những cái vùng ở trên đỉnh núi á, thì ở trên núi là thường nó như cái từng vùng khác nhau, thì theo cái vùng á, thì nó sẽ có những cái con vật sinh sống khác nhau. Thí dụ như ở đây nó ghi là foothills zone, thì từ 6.000 tới 7.500 feet là có những cái con mà những cái con mule deer, những con nai hoặc là những con chó sói sống ở đó. Thì càng lên cao tới trên cái tree line á, thì không có cái con vật nào sống được á. Có nhưng mà ít lắm mọi người. Và những cái cây nó cũng sẽ khác ha. Cái này giống như con mèo vậy, con bobcat. Pretty cool, huh, dude? Hôm qua mình nhớ mình đi cái rừng cái vườn quốc gia Rocky Mountain đó mấy bạn, nó có một cái nó gọi là Pikes Visitor Center đó, mình không có lên được đó, tại cái đường nó đóng đó mọi người. Thì mình thấy nó Pikes nè, là tức nghĩa là nó ở trên cái độ cao là 11.500 feet trở lên ha, rất là cao. Wow. Rồi. Ở đây nha. Thì ở đây hồi đó người ta hồi nãy trên cái xe lửa đó, cái người hướng dẫn viên người ta nói một chút xíu về cái đây ha. Thì ở trên cái núi này hồi đó có một cái bộ tộc người UT, cái người này rất là quen, hầu như là cái bộ tộc người này á, sống ở vùng này ha, Colorado ha, và họ sống ở đây nha mọi người. Đó, các bạn thấy không? Đây là bộ tộc người giống như là người Mỹ da đỏ hồi xưa đó mọi người. Rồi đây là cái bảng dòng thời gian nè, cái dòng thời gian mà người ta xây dựng đến chỗ này đó mọi người. Đó thấy không? Cái này là năm 1913 nè ha. Đó, muốn lên đây phải có những con la hoặc con lừa nó chở lên, giống như cái ông Simmons á, ổng lên đây bằng cách vậy đó mọi người.
Và phải đi 3 ngày mới tới được ha. Rồi, ok, trong đây á thì nó chỉ có triển lãm như vậy thôi mọi người, giống như là những cái thông tin thôi ha. To a peak first touched by dawn's light. Đây là cái mô hình của cái đỉnh núi The nè. Arapaho call it High-Atauya, or the Long Mountain. Đây là cái mô hình của cái đỉnh núi này nè. To the Pawnee, Các bạn it thấy is không? Das Place Peak, Peak á. mountain that touches the sky. Rồi, It would trong đây là also nói chung là be triển called lãm thôi. Bây giờ mình chỉ còn có 20 phút thôi thì mình sẽ dũng cảm đi ra ngoài làm chiến ngoài nha mọi người. Để quay cho mọi người coi ở ngoài nha. Đợi mình xíu. Mình phải đội nón lên mấy người ơi, lạnh lắm. Rồi, mình đi ra ngoài nè mọi người ơi. Bây giờ mình đi vòng ở đây nha. Trước tiên là đi xuống dưới đây. Wow, rất lạnh. There's a big monolith that says Pikes Peak Summit. It's really cold. Cái ông đó kêu qua bên kia luôn mọi người, nhưng mà nó lạnh quá. Mình quanh thử nha. Nó lạnh mà tay mình nó run luôn á. Đường nó toàn là đá không à. Các bạn thấy không? Mình đi qua đây. Sao căng thẳng luôn. Đường đá nè mọi người. Cẩn thận nha. Các bạn lên đây các bạn cẩn thận nha. Mình nói cái này mình nói không? Nó rất là trơn và rất là lạnh nha mọi người. Cái gì mà nó không có lạnh mà cái tay mình nó lạnh, tặng đừng có mang bao tay nó lạnh. Khí hậu khắc nghiệt ha. Khắc nghiệt thiệt chứ. Dạ, không có tay vô lạnh quá. Là rất là lâu mình mới ở khu nó lạnh như vậy đó mọi người. Rất là lâu lắm rồi đó. Đây, chậm chậm nó đá không rồi. Đây là cái bảng nè mọi người. Nó có cái bài thơ đó, của cái bà tên là Catherine Lee Bates á mọi người. Bà lên trên cái đỉnh này á, xong bà thấy cái đỉnh này đẹp quá, bà mới đặt lên cái bài thơ này và cuối cùng nó thành cái quốc ca của Mỹ nha mọi người. Chiếu lên cho mọi người xem. Đây là cái bài này, cái bài thơ của bà Catherine. Thì bà nói cái đỉnh này bà thấy nó đẹp quá, bà mới làm thơ và từ đó cái thơ này nó được phổ nhạc, phổ thành quốc ca của Mỹ ngày nay ha. Đẹp chưa? Wow. Cái này là cái chuyến hành trình mà một lần duy nhất trong đời nha mọi người. Rất là hiếm để được lên đây ha. Một lần duy nhất trong đời. Once in a lifetime nha mọi người. Mới lên đây á. Lạnh.
Rồi sau khi mình đứng ở trong nhà mình đỡ lạnh rồi mọi người mình đi ra tiếp nha. Yeah. Ủa nó nặng quá vậy. Mình thở không được mọi người, nó nặng quá. Ra cửa này nè. Cửa đỡ nặng hơn. Cửa nó nặng quá. Nhìn cảnh lần nữa nha. Bây giờ mình sẽ ra mình đi lên xe lửa như vậy ha. Chỉ có được 1 tiếng trên đây thôi. Đi ra lên xe về nha mọi người. Chuyến hành trình này là một lần duy nhất trong đời. Once in a lifetime. Nó rất là thú vị nha mọi người. Mình cũng rất là lạnh. Mọi người có gì thì tới đây chơi nha. Trải nghiệm cho biết ha. Rất là thú vị và rất là đẹp. Thách thức giới hạn của bản thân ha. Lên
xe nha. Nói ra. Này từ đi xuống á mọi người. Xuống á, cũng dốc đó mọi người. Xa có cái hồ trên giữa mấy cái núi á mọi người. Thấy đẹp không?